after the class. Okay. So our topic for today is lipids, no? And lipid, no, ang lipid ay isa sa mga macromolecule, no, or biomolecule in our body, no. Sa biochemistry, ang mga biomolecules na focus natin ay yung mga proteins, no, mga enzymes, no. So basically protein lang din 'yon. Ano pa? Carbohydrates, no, yung ating mga sugars, ano pa? Mga lipids, so yung mga taba-taba, no? And then, yung nucleic acids, no? Okay. So those are the four primary concerns sa biochemistry, yung mga macromolecules na yan. Okay. So natapos na natin yung protein. Okay. So alam natin yung protein, it assumes certain shape, di ba? And then mayroon yung functions, no? One of the famous function of a protein is yung pagiging enzyme niya. Okay? So enzymes, maraming tulong 'yan sa ating biological systems, no? To allow us to live, no? So salamat sa enzymes at nag-exist sila. Okay? So for the last part of our discussion, ang didiscuss natin ay for the finals period, no? Ang lipids and yung carbohydrates and yung nucleic acid, no? Okay, so yan. Discuss natin sila. So let's start with lipids, no? So yan. So when we say lipids, these are biological molecules or biomolecules which has low solubility in water and high solubility in non-polar solvent. Okay? So from the definition itself, ano may isip natin sa lipids, no? Since it has a low solubility in water, that means lipids are non-polar, no? Magbigay tayo ng examples ng mga non-polar substances. O, sa bahay natin, ano mga yon? Sige, bigay kayo isa. Kahit sino pwede mauna. Bigay kayo ng non-polar substance sa bahay na familiar tayo. Oil. Oil, mantika. Oil o mantika. Okay? Sirik ka. Baka walang... Kasama ba dyan, sir, yung gas? Yung? Gas? Pwede rin naman. Okay, so gas, yun yung mga non-polar, di ba? Okay, so pag non-polar, ano i-expect natin? No? So most likely, ang isang molecule ay non-polar kapag, tama yung examples yan, no? So discuss natin in deeper details. No? So pag sinabi nating non-polar molecules, anong interactions kaya meron doon? No? So what are the intermolecular forces that we can observe there? Tatlo lang yan, di ba? Hydrogen bonding, dipole-dipole, and London forces. No? Of the three intermolecular forces, ano yung nagpe-predominate for non-polar molecules? Sige, pwede kayong mag-recite na para interactive tayo. Ano kaya nagpe-predominate pag non-polar? Sagot ay siguro titingin kayo ng mga previous notes na. Okay, ang sagot doon ay London dispersion forces. Take note, dipole-dipole, meaning nun, polar yon. Hydrogen bonding is a type of a dipole. It's a type of dipole-dipole interaction yun. So, parehas ng polar. So, pag sinabi nating non-polar, London dispersion forces ang nagpipredominate. Okay? So, that means in lipids, we are going to observe that yung mga molecules na to, ang nagpe-predominate sa kanila ay mga London dispersion forces, and that's why they are non-polar. No? Yun yung dahilan bakit sila non-polar and hindi mataas ang solubility sa water. Okay? So, yun yung idea natin dito. So, nagre-refresh lang tayo kasi mamaya gagamitin natin yung idea na yun, ha?
Okay. So, other definition of lipids, lipids are heterogeneous group of compounds including fats, oil, steroid, waxes, and related compounds, no? So, ibig sabihin, pag sinabing lipid, hindi lang siya taba-taba, no? Hindi lang siya yung mga bilbil natin, no? Mga lipids yon. Hindi lang yon. Meron ding lipids in the form of hormones, no? Steroids, no? Ibig sabihin, ano yon, vital yun sa katawan, no? So, without lipids, mamamatay tayo. Okay? So, pag sinabing lipid, hindi yan bad thing parate, no? Okay? Hindi yan always bad thing kasi may mga essential na lipids, no? Okay? For example, hormones. Without hormones, paano tayo magde-develop? Ano tayo? Mukhang baby pa rin ngayon, no? Hindi naman, no? So, yan. Hindi tayo magde-develop without lipids, no? Okay? So lipids fall under two categories. Una is that one group which consists of open chain compounds with polar heads. No? Okay? So ibig sabihin nito, ang lipids nito ay isang group lang siya, parang isang hilera lang siya ng molecule in which mayroong polar head and very long tail, hydrophobic tail. Okay? So, sabihin natin, di ba sir, sabi mo, non-polar siya. But may polar head? Kasi ganito, yung polar head na yon relative to the long, non-polar tail, maliit lang yung, yung head kaysa sa tail. Okay, kaya nagpe-predominate talaga yung London forces, no? Kaya siya non-polar. Okay? So, yun yung, isang form ng ating lipids. Isa lang siyang straight chain, no? Or pwedeng combination of multiple chains. Mamaya makikita natin yung examples nun. And then the next type of lipids is the one that is fused, no? Ito yung mga rings such as steroids, no? Sila yung mga cyclohexane ring, no? Dugtong-dugtong sila. Okay? So isa-isahin natin tong two types of lipids, no? So punta muna tayo sa open chain, no? Ibig sabihin, straight line yung mga na yan, mga lipids na yan, no? So for open chain lipids, no, which has a polar head and long non-polar tail. So anim na uri yan. We have the fatty acids, the triacylglycerol or triglyceraldehyde. We have the phosphoacylglycerol or glycerol, waxes, sphingolipids, and glycolipids. No? Okay. So again, ito yung mga uri ng lipids that are straight chains. No? Mga chain lang sila. Isang dire-direkta lang sila na chain. Okay. So start tayo with the fatty acid. Okay. So when we say fatty acid, this is a form of a lipid wherein the polar end, no, or the head, no, the head is a polar group, which is carboxylic acid. Okay. And then you have the non-polar tail, which could be an alkane or alkene. Okay. So yan. Because of the length of the non-polar tail, we say that fatty acids are amphipathic. No? Okay. Ibig sabihin nun, dalawa yung kanyang characteristic. May polar and may non-polar tail. Although the non-polar tail will predominate. No? And in nature, fatty acids have an even number of carbon atom. And the hydrocarbon here is unbranched. No? Na ibig sabihin, wala ka ditong substituents. Okay? So again, when we say fatty acids are lipids in which the polar head is the carboxylic acid group and the tail is an aliphatic group. No? Aliphatic meaning hydrocarbon group lang. The number of carbons in the tail is usually even, although there are some cases na odd number yan. Okay? So, even numbers yan. Minsan may double bond, minsan single bond, and walang branches. Okay? So, ano yon? Fatty acids. Okay? So, siya yung isa sa mga simple illustration of lipids. Our fatty acids can be described as the following.
It could be an unsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, and polyunsaturated fatty acid. Are these terms familiar? Familiar ba to sa inyo? Medyo familiar ba? And saan nyo kaya to nakikita itong mga term na to? Unsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid. Saan nakikita yan? Sa, minsan meron yan sa container ng mantika. Okay? O bili kayo vegetable oil. May nakalagay doon na monounsaturated fatty acid o kaya polyunsaturated fatty acid. Bili kayo margarine. Ano nakalagay doon? Mga saturated fatty acids. Ayan. So, yan. So, sa food products sila to nakikita, no? Ang gawin nyo mamaya, pag merong food and dairy products sa ref, tignan nyo yung contents. Either ang nakalagay doon is saturated or unsaturated or mono or polyunsaturated. No? So, sa delata din, kunwari, San Marino, o kaya, tawag doon, yung favorite ko. Century tuna, ayun. So, may makikita kayo doon ng mga ganitong terms. Okay? And actually, ano yung difference between the two? Ang difference between the two lang is that unsaturated fatty acid have double bonds, no? And the saturated fatty acid doesn't have any double bond. Puro single bond lang sa chain. Okay? So, sa tingin nyo, no? Malaki ba epekto nun? Malaki ba epekto nun? At sagot ay yes, malaki ang effect niyan. Okay? So, ganito. Ilagay nyo yung mantika sa ref. What will happen? Ang mantika ay mamumuo. Okay? But there are some oils na kapag nilagay mo sa ref, hindi yun mamumuo, 'di ba? Kunwari, adobo. 'Di ba may mantika doon sa adobo, lagay mo sa ref, namumuo. Okay? Tapos, yung century tuna, lagay mo sa ref. Namumuo ba yung liquid nun? Hindi, 'di ba? Ba't ko alam? Kasi favorite ko yun eh. Okay. So, magtataka tayo, 'di ba? There are fatty acids na namumuo agad and merong fatty acids na hindi agad namumuo. Why? Because they belong to these two categories. Okay? The saturated and the unsaturated fatty acids na. So punta muna tayo sa unsaturated before we proceed here and ano yung health effects nito sa ating katawan. Okay? So i-relate natin to sa body kasi hindi kompleto yung biochem pag di natin kaya i-relate sa ating health. So let's talk about unsaturated fatty acids. Okay. So unsaturated, pag nakita nyo yan sa orchem, pag sinabing unsaturated, may mga double bonds na. Okay? So these are fatty acids where there is a carbon-carbon double bond in the chain. Okay? Ano sabi dito? Unsaturated fatty acid have low melting point than saturated ones, and the stereochemistry of the double bond is usually cis rather than trans. No? Ibig sabihin, commonly, cis yung ating double bond sa ating cis yung double bond sa ating unsaturated fatty acid. So, may nababasa din kayo siguro, trans fat, no? Meron din cis fat. Ito 'yon, unsaturated fatty acids yung mga 'yan. Okay? So 'yan. For example, this is cis, no? Okay, ito. Ito cis din 'yan. Okay? Kasi yung priority groups mo ay on the same side, no? Same side. Magkasama. Okay. So, cis or Z isomer. Naalala pa? Hopefully naalala. Okay. So, ano yung significance nito? Okay, ganito. Relate natin to sa health mamaya. Okay, so anyway, diretso muna tayo. So, ang unsaturated fatty acids, sila may mga double bond and commonly, these double bonds are in cis isomer form, no? Naka-cis siya or naka-Z version. Okay. So, dalawa yung uri ng unsaturated fatty acid. We have the monounsaturated fatty acids or the MUFA, MUFA.
MUFA talaga tawag doon. So we have this MUFA. Ba tayo gumana ng ballpen? Yan. So we have the MUFA and the PUFA, the polyunsaturated fatty acid. Ano yung difference between the two? Pag sinabing MUFA, isa lang, kaya nga mono eh. Isa lang yung double bond. Pag sinabing PUFA or polyunsaturated fatty acids, ibig sabihin nun, more than two yung kanyang double bonds. No? Okay. For example, this oleic acid, no? Oleic acid is a component of many oil products sa ating pagkain. Okay? So that is a MUFA. Okay? So ibig sabihin isa lang yung double bond niya, somewhere there. For example naman, linoleic acid, that is also a major constituent of some food products, no? Na may mantika. So meron din ito sa mantika actually. So polyunsaturated fatty acid, PUFA, sila yung mga multiple double bonds. No? Okay. And then kapag sinabi naman saturated, straight chain lang yon. Ano epekto nun? Ano epekto ng double bonds na yon sa property or sa behavior ng molecule na to? And bakit merong isa dito na health hazard? No? Okay. Ano yung effect ng double bonds, ng cis isomerism dito sa molecule na to? Actually, na-discuss ko to nung org chem, no? Kasi hindi ko na medyo maalala kung anong topic yon. Sa alkenes ko ata na-discuss yun or out of nowhere nasabi ko lang. Okay. So ano yung epekto niyan? Okay. So remember, nung org chem may sinabi ako na packing efficiency, no? Hindi ako nagmumura ha. Ito spelling nun. Tama ba spelling ko? Tama ata spelling ko. Pag mali, sabihin niyo na lang. So, may sinabi ako sa inyo last time sa org chem na packing efficiency. So, from the word itself, packing, ibig sabihin, pinagpapatong-patong mo yung molecules. No? Okay. So, pag pinagpatong-patong mo yung molecules mo, ano mas madali pagpatungin? Yung mga saturated or yung mga unsaturated? Pagpatong-patungin mo sila, ano mas madali pagpatong-patungin? The saturated or the unsaturated? Based on the picture, ano yung mas madali pagpatong-patungin? Saturated fatty. Yun, saturated, di ba? Tignan mo, straight chain lang eh. Zigzag lang sila eh. Ibig sabihin, the other fatty acid could be placed on top of the zigzag din. Okay? So, patong-patong lang sila. Imagine nyo yung yero. Pag patong-patungin nyo yung yero, yun, saturated fatty acid yun. Okay? Pero kapag unsaturated, ito na yung mga yero na sira-sira na. Pag pinagpatong mo yan, hindi na sila maganda, di ba? Okay? So, ano effect? No? Sa org chem, nakwento ko to, no? That kapag mataas ang packing efficiency, ibig sabihin maganda yung pagkakasalansan ng mga molecules, mas mataas ang intermolecular forces of attraction. Okay? So the higher the packing efficiency, the higher the intermolecular forces of attraction. So ano meaning nun? So kapag mas mataas ang intermolecular forces of attraction, ano yung idea natin? Mas mataas ang boiling point, mas mataas ang melting point. No? So ibig sabihin, kung ang liquid mababa yung kanyang packing efficiency, ibig sabihin mababa yung kanyang IMFA. No? Kapag mga solid, ibig sabihin matataas yung mga packing efficiency nun. At as a result, mataas yung IMFA. Balik ulit tayo sa ref. Meron akong adobo at may century tuna ako. Yung namuong mantika sa adobo at meron din akong yung sa century tuna na hindi namumuo, no? Kahit ilagay mo sa ref, no? Okay. Alin sa tingin nyo doon yung saturated at yung unsaturated? Alin doon yung saturated pati unsaturated? Saturated, sir, yung oil. Yung oil sa adobo? Ay, Or sa yung sa adobo, then yung sa century tuna, unsaturated. Okay, so totoo yan, no? So, ang nasa adobo ay yung
saturated, no? Actually, pwede rin naman yung trans fat, no? Kasi ano itsura ng trans fat, no? Lagay ko na lang dito. Trans, no? You have your carboxylic acid group. Zigzag, zigzag, zigzag. Then may double bond, double bond. So, para rin siyang itsura ng saturated fatty acid, no? Okay. So, ibig sabihin, ang mantika na nilalagay natin sa adobo, either siya ay saturated fatty acid o kaya trans fat, no? Kasi ang ganda ng ang ganda ng zigzag nila, no? Uniform. So ibig sabihin the molecules may be stacked, no, on top of the other. Ibig sabihin mamumuo sila. Okay? Pag unsaturated, ito yung mga mantika na ilagay mo na sa ref, hindi pa rin namumuo, no? Ito. Kasi ito ginagawa namin to sa bahay. Di ko alam kung ginagawa niyo to sa inyo. Kunwari, bumili kami ng baboy, no? Tapos ang daming taba, kunwari. Ginagawa namin doon kapag ganun yung pagkain, yung pinapakuluan lang namin yung baboy until lumabas lahat ng mantika. Tapos itatabi namin siya. Okay. Alam, para kunwari tipid. Pero delikado yon. Bakit? Kwento ko mamaya. Okay. So yun. Pag nilagay mo yung yung katas ng baboy na yon, yung mantika niya sa ref, buo agad yun. Actually, kahit di mo nga i-ref yun, minsan namumuo na lang pag malamig yung paligid. Pero, may time na bumili naman ako ng vegetable oil, no? Coconut oil, virgin coconut oil. Yun, kahit malamig yun, di yun namumuo, no? So, it should give us a hint, no, about the composition, about the fatty acids present in the oil, no? Ibig sabihin, yung isa saturated, yung isa unsaturated. Ano pa example nun? Yung butter, no? Margarine. Butter, margarine, ano itsura nila? Solid sila. Ibig sabihin, they either contain saturated or trans fats, no? Okay? Ang tanong, health na tayo, usapang health tayo. Sa dalawang yon, sino yung delikado? Okay. Sino yung delikado? Sino yung nagkukos ng heart disease, no? Sino yung mga sinasabi nating bad cholesterol? Yung mga namumuo agad, yung mga saturated o trans fat. Kaya napapansin nyo, pag bibili kayo sa grocery, o sa Pure Gold, SNR, no? Kung saan man kayo bumibili, Landers, no? Mayaman no? Kung doon kayo bumibili, tignan nyo yung packaging nila. Nakalagay doon, 0% trans fat. Ibig sabihin, walang ganito. Walang ganitong uri ng fats doon. Walang ganitong lipids. Ganito lang. Okay. So, ibig sabihin, no, kapag 0% trans fat, kahit ilagay mo yun sa ref, hindi yun mamumuo, no? Ano relation nun sa health, no? Ganito. Imagine nyo, kunwari ako, mahilig ako mag-consume ng margarine. Ano mangyayari sa akin in 5 years? So let's say, araw-araw ako kumakain ng margarine. Okay. What will happen to me in 5 years? Patay na ako. Why? Ma-heart attack ako. Okay? Kasi the reason why solid yung margarine or yung butter is that marami kasi dong trans fat or saturated fatty acids din. Pwedeng mixture ng two. Okay? So, meron saturated plus the trans fat. No? Kaya buong-buo talaga yon, no? So, pag kino-consume natin yun sa ating diet, no? Let's say araw-arawin mo yun, what will happen? When your fatty acids go into the bloodstream, kasi lahat naman ng mga molecules napupunta talaga sa bloodstream, no? Pag pumunta sila sa bloodstream, what will happen? There is a chance, no? There is a probability that they may form what's called the plaque. Okay? Ano yung plaque? Yun yung kumpol ng mga cholesterol. Ang bad na mangyayari yon kapag sa mga capillary yon na buo. Okay, sa mga capillary sa ating body. Diba? We have the artery, we have the vein, and then we have the capillary. Yung capillary, maninipis lang yun eh. Okay. So pag namuo sila doon, what will happen? Mabablock yung flow ng dugo. And as a result, it can cause disease, no, or even death, no. Pag sa puso 'yun nabuo, heart attack 'yun. Pag sa utak 'yun namuo, ano 'yun? Pwedeng let's say ano 'yun? Ano yung tawag kapag baldado?
Kalimutan ko yung term. Basta yun, no? Baldado ka kasi yung utak mo wala ng oxygen eh. Ibig sabihin, kunwari, yung hati yung katawan, yung hati yung ano, yung pagiging active ng katawan. Kalimutan ko. Ayun, stroke. Tumingin pa ako sa may letter S para makita ko yung ano, stroke na. So yan, so stroke. Ibig sabihin, when you consume trans fat and saturated fat, you are more prone to stroke and heart disease, no? Heart attack. Ibig sabihin, mas mabilis ka mamamatay. Okay? So yun lang yung idea. So, ito yung challenge ko sa inyo. In your food, no? Ano, kumusta yung ating pagkain? Marami ba tayong kinukonsume na trans fat, saturated fat, no? Sa Pilipinas, marami talagang gano'n. Hindi natin may iwasan yun, no? Okay? So, ano na lang gagawin natin para mabuhay tayo ng matagal? So, we try to minimize, no, the consumption of foods like that. 'Di ba minsan ginagawa pa natin may shrimp, 'di ba? Tas piniprito natin sa butter kasi masarap talaga, 'di ba? Ako, personally, nasasarapan ako doon, 'di ba? Pero delikado, because yung butter, it contains trans fat, no? Okay? Meron yung saturated fats and trans fats. Okay. So, kaya napapansin nyo yung mga kumakain ng mga shrimp na may butter, yun, medyo prone sila sa mga heart attack or stroke. Okay? So, yun yung challenge ko sa inyo. Try to minimize the consumption of those products. No? Siyempre, hindi nyo pa may iwasan ngayon kasi magulang naman natin yung nagpo-provide sa atin. Pero why not try to tell them this knowledge, no? Na yung mga yung mga ganong food medyo bawasan natin para hindi tayo magkaroon ng sakit-sakit sa puso, pati sa maiwasan yung stroke, no? Okay? So, yun yung idea. Kunwari, hindi naman tayo nagluluto sa bahay. Ewan ko sa inyo kung nagluluto kayo. Sabihin nyo na lang sa mama nyo or papa nyo, kaya lolo nyo, kapatid, no? Lolo, lola, no? Ako sinabihan ko dati si mama bawasan nyo yung ganyan-ganyan kasi ito mufa, pufa, then saturated fatty acid. Nag-lecture talaga, no? Ganun kasi ginagawa ko minsan dito. Lecture tayo para maging aware sila. Okay? So, yun, nabawasan naman slightly. Pero again, nakalimutan din. Okay? So, yun. Medyo mahal kasi yung mga mantika na na mufa and pufa, no? Okay. An example ng mga mufa and pufa, yung mga vegetable oils, no? Canola oil, no? And the virgin coconut oil, no? So, yan. Yun yung mga healthy oils, no? Okay? So, the consumption and mufa and pufa are good, no? Good yan. They are called the good cholesterol, no? So, okay yan. Okay yan kainin. Kaya nga yung VCO, di ba? Kinukutsara yan, das iniinom. Mantika yun, pero iniinom yun. Yes, no? And actually, I attended a webinar by Dr. Fabian Dairit of the Ateneo de Manila University. Sa chem siya ng Ateneo. So in that webinar, diniscuss niya yung yung mufa, pufa, trans fats, no, saturated fat, and yung kanyang field of interest, yung virgin coconut oil. No? So yung pinakita niya doon yung health effects ng pag-consume ng mufa and pufa, okay? So significantly healthier yung mga tao that consume this than this, no? Sinong tao yung may mga nagko-consume nito? Madalas yung nasa probinsya. Okay. So sila yung madalas na nagko-consume nito. Kaya papansin niyo, di ba, ang haba ng buhay nila. Tayo dito sa Metro Manila, mamaya-maya lang wala na. No, maiksi lang buhay natin dito, no. Unhealthy na nga yung hangin, unhealthy pa yung kapaligiran, unhealthy pa yung kinakain natin, di ba? Yun. So, according to to that webinar I attended, no, during before the first sem, no, early January ko yun na-attendan ata eh. Okay. Sabi niya doon sa isang island sa Pacific, no, I don't know if that's Kiribati or Hawaii, basta somewhere there, no. Yung locals doon, umiinom sila nagko-consume sila ng mufa and pufa on a daily basis. Fats yun, pero ang haba ng buhay nila compared to those in United States of America. No?
So, kasi sa United States of America, common yung heart disease, di ba? Patay agad yun. So, yun. So, yun yung kailangan natin sa buhay. No? Okay? Kailangan sa buhay to minimize the consumption of trans fat. No? Okay, yung saturated fats, meron talaga yung meron lahat niyan. No? Pero, pag may trans fat ka pa, X na yun. Okay. Pero instead of having trans fat, you have the cis fat or the MUFA and the PUFA, no? Edi okay yan, better yan. Okay? Kasi hindi sila namumuo agad. Ibig sabihin kung nasa bloodstream sila, hindi sila magfo-form ng plaque, no? Hindi sila mamumuo. Okay? So yan yung health side ng topic natin na to. Okay, marami pa tayong di-discuss about health dito sa chapter na to. Sabi ko sa inyo parang webinar tayo dito. Okay. So here are some naturally occurring fatty acids. No, some of them ay cis, and some of them ay some of them ay saturated or ibig sabihin walang double bond. Okay. So ito yung carbon skeleton, yung 12 carbons, 14 carbons, so on and so forth. May mamamansin kayo, may delta 9, something, may meaning yan, okay? So ito yung structure nila. Ito yung names, okay? Huwag nyo na kabisaduhin yan, no? And then, ito yung melting points nila. Look at this table. So as you can see, if you have double bonds, the melting point is, tignan mo ito, negative 49 degrees. Na ibig sabihin, liquid na liquid talaga to, no? At room temperature. Let's have the palmitoic acid. Yung palmitoic acid, ito yung isa rin sa components ng shampoo. May fats din doon. Okay. So, meron fats din doon. Kaya siya medyo thick talaga. So, ang kanyang melting point ay 1 to 0.5 degrees Celsius. Kaya liquid yung ating shampoo. Okay. Oleic acid, ito yung mga nasa food product. Ang kanyang ito yung kanyang melting point. So 13.4, medyo mataas. No? But compare that to saturated ones, no? The saturated fatty acids. No? Tignan mo. 44, 53, 63, 69, 76. Ang taas, di ba, ng kanilang melting point. No? So, ano mangyayari? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is that kapag saturated, no, or let's say trans fats, no, since mataas ang kanilang packing efficiency, yung pagkakasalansan ng molecule, mas mataas ang kanilang physical properties such as the melting point, hence they form solids, no. So solid agad yung mga yan. Okay? Compare that with the cis fats, no, or the MUFA and the PUFA. Okay? So, yan. Healthier ang MUFA and PUFA compared to trans fat. Doon yun makikita, doon yung marirealize bakit nila nilalagay sa food products yung zero trans fat. Ito yung dahilan. Ako medyo may samaan ng loob ako sa corned beef. Bukod sa mahirap siya linisin pag nilagay mo sa Tupperware. Namumuo agad yung di ba, mantika ng corned beef. Pansin niyo 'yon? Ibig sabihin nun, may trans fat doon. Okay? May trans fat 'yon. Maraming saturated fats 'yan. Okay. Ibig sabihin, pag nagkain kayo ng corned beef parate, delikado puso niyo. Kumain na lang kayo ng Century Tuna o kaya San Marino din. Pero hindi ako bayad dito ha. Tanang binabayaran nila ako sa pag-promote. Pero healthy kasi sila, no? Okay. So yun yung idea natin. Okay, so let's go to the nomenclature of fatty acid. Again, hindi na natin 'to masyado lalaliman. Okay? Pero maganda yung aware lang tayo paano sila pinapangalanan, okay? So the nomenclature of the fatty acids follow the naming system of carboxylic acid. For example, acetic acid, methanoic acid, no? So yun. Depending on the number of carbons in the carbon chain, may corresponding prefix yun, followed by the oic acid. Okay? Hindi natin na-discuss yun last time kasi remember bumagyo nun kaya nakat yung classes talaga. Okay, so hindi na natin naabutan. Okay. So yan, kunwari you have 16 carbons. So may corresponding name yon. Okay? Now, tignan natin. Pag 16 carbons, palmitoic acid. Okay? Pag 14 carbon, myristic acid. No? Para siyang si mystic.
12 carbons ang inyong carboxylic acid, you have the lauric acid. Okay. And then steric acid, 18, 20 are arachidic acid. Okay, so yan na. Yan na yun. Ito lang naman yung mga common. Okay? So yan. And then, if you have a saturated fatty acid, the ending is anoic acid. No? For example, um, palmitoic acid. No? Okay, so yun. Ayun, mga nandito. Lauric acid. Ayan. Ito pala, systematic name, mas maganda. Kita mo yung anoic acid. Okay, for example, decanoic acid, ibig sabihin ng dodec ay 12, di ba? Tetradecanoic acid, ibig sabihin nun 14. Okay, tetra, 4, dec, 10, 14. Okay. Hexadenoic acid, ibig sabihin nun 16. Hexa, 6, dec is 10. Okay, so 16. Octadenoic acid, 18. And eicosanoic acid, eicosane yung 20 sa Greek prefix. Okay, so yun. Pero, if you have unsaturated fatty acid, it ends in enoic acid. No? Pag saturated, anoic. Kapag unsaturated, enoic. No? So, ibig sabihin, from the word itself, you can tell whether that's a saturated or unsaturated one. Okay, so let's look at this. Look at some examples. Okay, so cis-9 hexadecanoic acid. No? So, tingin nyo, ba't may E doon? Because of the double bond. Okay. 'Di ba alkene, in, 'di ba? E, no? Kapag may double bond alkenes, ibig sabihin enoic acid talaga sila. In, ibig sabihin may double bond. Oic acid meaning carboxylic acid. Okay? So, 9 hexadenoic acid. I mean hexadecanoic acid. No? Mga pala letter E. Okay? Then, basta E, noic acid, may double bond, no? E meaning alkene, okay? Pag A, ibig sabihin alkane, no? Okay, anoic, puro single bond, enoic, puro double, may mga double bonds. When counting carbon atoms in a fatty acid, we start with the carboxyl carbon, okay? What is a carboxyl carbon? So this is your carboxylic functional group. So, ito, dito tayo mag-start. Diyan yung 1. Okay? So, yan. So, yan. So, dito tayo mag-start parate. Then, to the right now. If you draw it this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on so forth. Okay? We always start with the carboxylic carbon. And another way to, name the carbons is using the Greek letters, no? So when naming the carbons with Greek letters, we start with the next carbon after the carboxylic carbon. So ito yung carboxylic carbon. If you want the Greek letters, punta ka sa next carbon. Okay? So you may use Greek letter alpha, beta, gamma, so on so forth. Basta ang ending parati ay omega. Omega. Na-anticipate nyo ba kung saan tayo papunta? Omega, omega 3, omega 5. Okay? So, discuss natin yan mamaya. Okay? So, ayan. Okay, so again, when naming fatty acid, no, if you want numbers only, start ka with this one. 1 yan. 2 to. 3, ito, 3 yan. Ito, 4 to. 5. So on, so forth. Okay? Pero if you want Greek letters, you name it this way. So, alpha, beta, gamma, ano sunod? Zeta ata, no? Zeta. Dot, so on so forth until you reach the omega. Basta yung nasa pinakadulo, omega tawag doon. Regardless kung lagpas na siya sa number ng Greek letters. No? Okay. So, omega na talaga pag nasa dulo ka nag-start. Okay? Okay. So, we have this abbreviation system. We have the X colon Y and then semicolon Z. Ano meaning na to? X number of carbons in your carboxylic group, no? Kunwari, you have 12 carbons. So, dilagay mo dyan, 12.
Yung Y, ano meaning nun? The number of double bonds. So, pwedeng 0 yung sagot mo dyan. Pero ito, 12, 0. Okay? And yung Z, if you have double bonds, lagay mo comma, indicate mo what carbon number siya mag-start, no? Anong carbon number yung mga may double bonds, no? Okay? Tignan nyo to. 12, 0. Meaning yan, 12 carbon, 0, 0, 0 double bonds. 14 colon 0. Ibig sabihin yan, 14 carbon, 0 double bond. Okay? So, yan. Okay? So, yan. Okay, so kunwari may double bond ka, instead of writing this way, pwede naman ding delta or omega yung notation mo. Okay, for example, yun yung ginamit dito. Di ba dapat 16 colon 1 comma 9. Okay, so meaning nun, on the 9th carbon, andun yung double bond na cis. Okay, or pwede rin naman gamitin mo ng delta. Okay, delta. So, delta notation, this will be used to determine asan yung double bond. So, mamaya practice tayo dito slightly. Pag omega naman, you start from the terminal carbon, yung pinakadulo, and then bilangin mo from right to left. Okay? So, bilangin mo pang ilang carbon lalabas yung double bond. Okay? So, ito. We have this molecule here. So, bilangin natin carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, we have 18 carbons. So, we write 18 colon. Do we have double bonds? Do we have double bonds? Meron. Okay. So, pag may double bond tayo, ilan? Sa dalawa, tatlo. Okay, 3. Then, saan magi-start yung double bond? Saan magi-start yung double bond? Semicolon yun. And sabi natin, mag-start yan sa carbon number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, on the 9th carbon, dun mag-start yung double bond. And then, ano na yan? Alternating na yan. Starting from 9, then alternating. Okay? So, ganun. Alternating na double bonds yan. Okay? So, kahit hindi mo na indicate yung 12, 15, alternating kasi na yan. O kaya, pwede rin naman na delta 9, then, baliktad to 18,3 delta 9. Okay? So, pwedeng 18,3 delta 9. For example, itong nandito sa notes natin. 18,3 delta 9. Dito sinama niya yung iba. Okay. 18,3 delta 9. 12 and 15. Okay. So, yan. O kaya, pag omega notation naman, ganito. Okay. So, unahin mo yung omega followed by the number of carbon and the number of double bonds. Omega 3. Ibig sabihin nun, sa dulo tayo start, omega. Diba Greek na omega is end, no? Yung sa church, diba? Sa alpha and omega. Ibig sabihin nun, beginning and the end. Diba? Sa end ka mag-start. Bilang ka, ilang carbons until magkaroon ng double bond? 1, 2, 3. So, 3. So, this is omega 3. Itong molecule na to. Omega 3, 18, 3. Ibig sabihin nun, you have 18 carbons, you have 3 double bonds, and the double bond starts at omega 3. Ibig sabihin, third carbon from the end. Okay. Practice pa tayo. Doon din naman ako magbibigay masyado nito. Mas gusto ko yung biological significance nito. Sample pa tayo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Makita.
Ilang carbons? Bilangin natin. Bilang-bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so 16 carbon yan. So you write 16 colon. How many double bonds? Isa lang. Followed by, saan mag-start yung double bond? In our case, 11. So, semicolon yan, 11. So, pwede siyang 16 colon 1, semicolon 11. Ano pa? This can also be written as 16 colon 1 delta 11. Okay. Ano pa? Pwede tong omega. Pang ilan mula sa omega? 1, 2, 3, 4, 5. Omega. Omega 5. No? Omega 5, 16, 1. So, yan yung mga abbreviation for this fatty acid. No? Again, kapag delta, right, left to right. Pag omega, right to left na. From the terminal to going to the carboxylic group. Okay? So, ganun. Ibig sabihin, yung omega 3, yung double bond nun, dito sa third carbon. Okay, doon siya mag-start. Omega 6, ibig sabihin, on the 6th carbon, doon mag-start yung double bond. Okay? So, ganun lang. So, alam niya na, pag nakakita kayo ng food products, may mga nakalagay omega 6. Ibig sabihin nun yung double bond, 6 carbon from the terminal. No? Okay? Pwede mo na ma-draw yung molecule. Ba't mo gagawin yun? Wala lang. Okay? Out of nowhere lang. Okay? At least aware kayo sa mga nakalagay sa food products na, no? Okay? So, yan. So, balik ulit tayo. We have the non-essential fatty acids. So, when we say non-essential, nagagawa na yan ng katawan. So, kahit hindi ka na kumain yan, okay lang. Kasi meron na yung katawan natin yan. Then we have the essential fatty acids. These are fatty acids that cannot be synthesized by the body. No? And we have to obtain this from our diet. No? Okay? So, yan. Kaya healthy kumain ng century tuna. Okay? Because they have omega-3 and omega-6 fatty acids. No? Essential fatty acids kasi yung mga yon. Okay? So, di natin kaya gawin to. Pwede ito makuha sa isda. No? Kaya sometimes we really have to eat fish. No? Kailangan kasama yun sa diet. No? Hindi lang dapat puro karne. No? Kailangan meron din tayong isda-isda. Kasi sila yung isang source ng omega fatty acids. Okay? So, kumain ng healthy ha. Okay. So, yan. So, yan yung dalawang example ng essential fatty acid. Okay? So, we're done with the first type, the fatty acid. No? Now, let's proceed with the next type of lipid. Daming sinabi, no? Muna tayo sa next type ng lipid. We have the triacyl glycerols or the triglycerides, no? Or the TAGs, no? TAGs, tag. Okay. In Gen Chem, I know you are familiar with glycerol. Kasi isang example to madalas sa intermolecular forces of attraction. So, ito yung itsura ng glycerol. That is 1, 2, 3. Triol siya. Sabihin on the first, second, third carbon may hydroxyl groups. And so, 3 alcohol groups siya. Okay? So, yan. So, ang pangalan nito, kapag nag-orgchem, pag in-orgchem natin to, this is 1, 2, 3, propantriol. Okay. Okay, propantriol. Okay, ayan. So, yan. Okay, so glycerol, this is a simple compound that contains 3 hydroxyl groups on a 3-carbon chain. And then, if you react these alcohol groups, no, with the carboxylic acids from the fatty acids, no. Pag ni-react mo yung alcohol with the fatty acid, what happens? We produce ester. Okay?
we produce ester or the C double bond OR. Okay. Okay. So pag ni-react mo yan with the carboxylic acid, okay, okay, pwede yan mag-condensation reaction, mawawala yung water, then magdudugtong sila. Okay. So, yan. Pwede ring acid-base reaction yan, pero mostly condensation reaction. Okay. So, yan. So, pag nagsama yung ating fatty acids with the triglycerol, no, we form the triacylglycerol or the triglycerides. Okay. So, yan yung itsura niya. Mahaba siya, no. Okay. So, sometimes our triglycerides, pwedeng iisa lang yung kanyang yung buntot niya. Ibig sabihin yan kung ano to, yun din ito, pati iyon. Pwede rin naman na iba-iba yung nasa buntot niya. Okay? So we have the simple triglycerols and the mixed triglycerols. No? Okay? Saan ginagamit ang triglycerol? Medyo familiar ba yung itsura na to? Medyo kasi nagbayo na ata kayo, di ba? Ano itsura ng cell membrane doon? Di ba nakapaganon? Ito yun. No, yan yun. 'Di ba may lipid bilayer doon? Ito yun, no? Yan. Yung mga circle na yan, yan yung mga ito. And then yung mga buntot, ito yun. Okay? So, yan. No? Familiar na kayo dyan, ha? Okay. So, yun yung isang purpose of triglycerols, no? They are major components in the membrane, in the cell membrane. Also, ginagamit din sila sa mga adipose tissue. Yun yung mga fats natin. Ito yung mga bilbil natin, no? Ibig sabihin, pag marami tayong stored energy, ibig sabihin, marami tayong triacylglycerols. No? Okay. So, kapag malaki yung ating bilbil, triacylglycerol yun. Okay. So, pag nagpunta na tayo ng metabolism, malalaman natin ano yung relationship nito sa energy production. Okay. Bakit minsan kailangan mag-diet, no? So on so forth, no? Bakit okay lang okay lang na may bilbil, no? Discuss natin yon sa last chapter. Okay? So, basta yan. So, when we say triacylglycerols or the triglycerides, they are the components, no, ng ating fats, no. Not only fats, no, sa cell membrane din. Okay? And sabi dito, they serve as concentrated storage form for energy. Okay? If you oxidize the fats, okay, pag inoxidize mo yung fat sa with the help of the Krebs cycle, I think Krebs cycle to, it produces 9 kilocalories per gram of fat compared to 4 kilograms per calorie of carbohydrate and protein, no. Kaya pag kumakain tayo, if you want to be energetic, wag puro kanin ang kainin. Kumain ka rin ng mga fats, no. Sisig, no. Ayan, sarap, 'di ba? Yung sisig ng 7-Eleven na malungkot, ayan, masarap yan. So, kasi may mga fats yan. Okay? Compared sa kanin lang at sa protina. Okay? Kailangan may taba-taba din. Ito, napapansin ko to parati. Kasi ako, kumakain ako ng, puro carbs lang kinakain ko and protein. No? Onti lang yung fat na kinakain ko kasi ang hirap nguyain minsan eh. Sisig lang talaga yung kinakain ko na fatty, no? Yung mataba. Kasi kapag ibang uri ng food, ang hirap nguyain. Kaya ayaw ko. Kasi napapansin ko, pag kumain ako ng mga carbs lang, mamaya gutom na naman ako. As in yung mga madaling araw, maghahanap ako ng pagkain sa baba. Pag wala, di magluluto ako. Okay. So, ito yung dahilan, no? Kasi mababa lang yung energy nila compared to fats. No? Okay? So, kumain kayo ng mga taba ng bangus, na sarap nun eh. Okay. Kaya mga taba ng baboy, okay lang naman yan, no? Basta may limit, no? Kasi, energy, And kapag sobra-sobra naman na fats kinakain mo, delikado ka talaga, you know that na. Okay. So, when we eat fatty foods, no, lipases dito sa ating sikmura, I think sa bile to. Okay. So, yung mga lipase, what happens here is that they break down the ester linkages of triacylglycerol, no. Okay, yung mga ito yung kulay green, no.
ito yung nasa updo ata, if I'm not mistaken. Okay. Medyo hindi ko na-refresh sarili ko dito. Pero ito, yung ano, kapag kumain tayo, di ba dadaan yan sa bile? Okay, sa pancreas, sa bile, no? Yung food. So, maglalabas sila ng mga enzyme. One of them is the lipase, no? So, ang purpose ng lipase, no? Yun yung kulay green, no? Tutunawin niya yung fats, no? It will break down this group, no? Para mahiwalay ito. And ito, pwede ito sirain ng pwede ito sirain ng cell sa metabolic process, no? Okay? So, yan. So, depending on the classification of tags or triacylglycerol, it can be classified as fats or oils, no? Pag sinabing fat, ito yung mga solid sa room temperature. Pag sinabing oil, ito yung mantika lang. Okay? So kapag fat ang kanyang substituents, no, yung galamay ng TAGs natin ay saturated. No? Kaya nga siya solid, no. Pag pag mantika, mga unsaturated na. Okay, ibig sabihin may mga cis isomers diyan, no. So ibig sabihin liquid sila. Okay? So yan. Next one, we have the phosphoacylglycerol or phosphoglycerides, no. Yung GLY, sanay na kami kasi naglibasa doon, no. Okay, so that's phosphoglyceride, no. So ito naman yung mga lipids where instead of having carboxylic acid heads, no, ang kanyang head ay phosphate groups, no. Kaya nga phospho. Okay, so phosphoacylglycerol, ibig sabihin phosphates ang nasa ulo niya. Okay, so ito yung example nun. So you have the phosphate group. Ito carboxylic ester to, ester. Then you have the phosphate group. So pwede rin dumugtong doon. Pwedeng puro phosphate to lahat. Pwede namang combination of the two. Okay. So this is the phosphate. Ibig sabihin yan ay phosphoglycerol, no? Or phosphoglycerides. So saan sila ginagamit? So the phosphoglycerides ay yung mga medyo important din to and it serves other purpose, no? Kasi yung ating glyceraldehydes, yung mga TAGs natin, no? Sila yung mga storage ng food, no? Ito namang mga phosphoglycerides, sila ay mga ginagamit sa other functions, no? So ginagamit din sila sa cell membrane and sometimes ginagamit sila sa mga important systems sa ating katawan, for example, nervous system, no? Okay, minsan meron yan sa mga collagen natin. Okay. So yan. So yan, yung X dito, pwede mo palitan yan nito. Okay. So yan. Ayun lang. So ginagamit pa rin naman sila sa cell membrane pero pero mas special sila. Okay. Kasi ginagamit sila sa sa nervous system, no, ng ating katawan din. Okay? So we have the waxes naman. Okay, so waxes. When we say waxes, ganito yung itsura niya. So, 'di ba? You have this ester group and sa ester group na 'yon, instead na hydrogen yung nasa dulo, fatty acid din yung nakadugtong. Okay? So you have a two fatty acid chain, no? Okay. So ito yung ester group, may fatty acid dito sa left, meron din fatty acid sa right, no? Okay, parang pinagdugtong mo yung dalawa, no? Wax itawag doon. So saan to ginagamit? Ginagamit to ng mga halaman and the mga animals for their coating, no? Yung waxes sa sa mansanas, ayan, ganyan yung itsura nun. So you can see, this is non-polar, kaya kapag pinatakan mo ng tubig yung coat ng fruits, dumudulas lang. Okay? Sa halaman naman, ayun, bukod sa coating ng fruits, ginagamit din to sa stem, sa dahon. Okay. So yan, yan yung mga waxes natin. Sphingolipids, no? So ito, parang lang din to. Parang rin din to, parang similar siya with the phosphoglycerols, no, natin. So ito yung mga nasa nervous system primarily, no? Bukod pa dun sa mga phospho groups natin kanina. Okay. Sphingo, ibig sabihin central nervous system yan. Okay.
So ito yung tsura niya. You have the sphingosine group, no? This is derived from TAG pa rin. Derived from TAG to. Palitan mo lang yung substituents, no? Then you have this sphingoslipids, no? So yung X kanina doon, you can replace that with with atoms, with this group or sugars, no? Okay. So kakabit mo lang siya doon. Okay. So papansin niyo nag-overlap yung purposes nila, no? Ganun talaga. Kasi ang daming biomolecules sa atin, eh. Okay. And saka iisa lang naman silang lipids din, no? So minsan sila yung nasa cell membrane, minsan sila yung nasa nervous system, no? Nagkakahalo-halo yung purpose nila. Okay? Glycolipids, no? So ito namang mga glycolipids, these are lipids with sugars, no? Okay, so these are used by the cell for cellular recognition. Okay, so ito yung ginagamit sa cell signaling, no? Kunwari, may pumasok na molecule, no? Ang gagamitin ni cell para ma-recognize yung molecule na yun is the glycolipids, no? Siya yung magti-trigger ng different functions sa body. So one of the glycolipids I know is the GDP or the glucose. Kalimutan ko yung D. Tapos yung P-phosphate yan. So ito yan. Medyo ganito yung itsura nun. Okay? So yan yung ating mga open chain. No? So we have the fatty acid, carboxylic acid with a long tail, even number. Pag triacyl glycerol, pag dugtong-dugtongin mo to sa glyceride, no? Sa glycerol, no? Okay. So, ganito itsura niya. Ayan. Pag phosphoacyl glycerol, yung head ay phosphate group. Pag waxes, that is an ester na may dalawang fatty acid groups sa dulo. Sphingolipids, medyo similar siya with the phosphoacyl glycerol, no? May sphingosine to as the base. So, ito yung mga nakikita sa nervous system and even sa brain. Glycolipids, ito yung mga para siyang mga triacyl glycerol din, no? Pero sugars yung nakakabit sa kanya. Okay, yan ay ginagamit sa cell recognition. Okay, so we're done. Medyo halfway na tayo sa ating discussion. Next one is the steroids, no? Pag sinabing steroids, ito yung mga hormones, no? Okay? Ito yung mga hormone natin. Okay? So steroids are lipids because of the hydrophobic conditions, and then mapapansin nyo it is fused string, no? So ito yung general format ng steroid, no? May tatlo tayong cyclohexane, then you have a cyclopentane. Ganyan talaga format. Ang gagawin na lang ng body natin, lalagyan na lang yan ng substituent. Okay, so depending on the substituent, ibang purpose na magagawa niya. Okay? So mga cholesterol, kailangan din yan para makagawa tayo ng sex hormones, no? Okay, ano yung mga sex hormones na yon? Testosterone, estradiol, and progesterone. O, testosterone, lalaki. Babae, mga progesterone, estradiol sa babae rin ata eh. Okay? So, yun. So, ito may mga meme akong nakita sa Facebook. Siguro naman nakita nyo yun. Itong dalawang molecule yung interest eh. Sabi dun sa caption, no? Yung yung babae daw ay unstable. Yung lalaki ay stable yung emotions. Tapos pinakita nila tong molecule. Sabi niya, parang sino yung niloloko mo? Okay. Ano meaning nun, no, 'di ba? Pag hindi mo alam yung chem, parang daw. Pero pag alam natin yung chem, magigets natin. Okay. Kasi based on our discussion, resonance, no, dati. Since this has a resonance ring, it is more stable than this one. Ibig sabihin, molecule-wise, mas stable yon sa babae kaysa sa lalaki. Okay. So, ibig sabihin nun, parang in contrast siya dun sa sa notion na kapag babae, emotional. Pero pag tinignan mo yung molecule natin, stable yung mga molecules nila compared sa lalaki. Nakita ko lang yung meme na yun. Medyo magandang magandang review yun ng OrgChem. Kasi
kailangan para ma-gets mo yung meme na yon, alam mo yung resonance. Okay? So, ayan, alam mo yung resonance. Benzene ring to, resonance yan. So, that is stable compared to this conjugated group here. Okay? Hopefully, na-appreciate nyo yung mga ganong meme. Ewan ko ba, tawan-tawa ako sa mga ganon, kahit corny. Okay? So, ayan. Okay, so tapos na tayo sa mga lipids, no. Punta naman tayo sa iba pang uri ng lipids, vitamins, no. Lipid soluble vitamins, no. So ito yung mga vitamins na humahalo sa lipids, no. Okay, so here are some vitamins that become soluble sa lipids, no. And sila ay tatawagin nating ADEK, okay? So ADEK, vitamin A, D, E, and K. So vitamin A, D, and E, and K ay better siyang na-absorb ng body when it is coated with lipids, no? Kasi dun sila soluble. Kaya mapansin nyo, bumili kayo ng Myra E, 'di ba may liquid dun na yellow? Lipid 'yon. Okay. And in that lipid coating, andun yung vitamin E. Kasi kapag hindi mo siya nilagay doon, ano mangyayari? Hindi ma-absorb ng body yung ating vitamins, no. Okay? Vitamin D ganun din, no. Vitamin A, alam ko kapag bata tayo, 'di ba? Hindi ko lang kung naalala niyo nung bata kayo. Yung parang may maliit na kulay red na ginaganon tapos pinapainom sa atin. Okay. So it contains lipids that has vitamins, no. Multivitamins 'yun eh. And primarily ADEK yung vitamins na nandun. Okay. So, yun yung reason bakit yung vitamin E sa Myra E ay naka-coating compared to vitamin C na naka-tablet. No? Okay. So, yan. So, ito pala yung mga purpose ng mga vitamins din. Kapag A, it has something to do with our vision. Okay. Pampalinaw ng mata. Vitamin D, pampa-okay sa ating metabolism. Okay. Vitamin E, antioxidant. And then vitamin K for blood clotting. Okay. Focus tayo sa vitamin E. Bakit siya naging antioxidant, no? Naging antioxidant siya because of this group, no. The phenol group, no. Okay. So na-discuss ko rin yan last year. Yung phenols, no, isa yan sa mga radical scavengers, no. If it absorbs radical, then the radical will be stabilized by the resonance in the benzene ring. So, ibig sabihin, radical scavenger yan. Okay? So, yan. Ang carrots ba may vitamin A? Okay? So, ang carrots ba may vitamin A? Pwede. Pwede siyang may vitamin A daw. Pero, medyo naging OA lang yung pag-patronize sa carrots, sabi sa isang article. Kasi nung World War I daw, World War I yun I think, no. 'Di ba madalas gabi yung warfare, 'di ba? Parang ang binigay daw sa US military ay carrots. Tapos sabi, ayan, pampalinaw ng mata yan, no. Ayan, medyo naging OA lang, no. It may be a source of vitamin A. Pero medyo OA yung medyo OA yung usage niya. Okay. For example, 'di ba tayo kahit anong kain natin ng carrots, malabo na talaga mata natin. Okay. Kasi hindi naman talaga 'yun yung primary source ng vitamin A, yung carrots. Beta carotene, yes, no. 'Yun yung dahilan ba't kulay orange siya. Pero vitamin A, mas marami pang iba na magbibigay ng mas maraming vitamin A. Okay. So 'yun lang. Sure. Ayun yung yun yung dahilan ba't sila nakahalo sa oil o mantika. Okay? Pagkakainin natin 'yan. Okay? So ngayon, alam niyo na ba't yung Myra E ganun yung itsura, ha? Ayan. Ayan, focus tayo sa last part ng discussion, biological membrane. Okay? So, ayan. So, if you look at the membrane of the cell, ganito itsura niyan. Okay? So, this model is described by the Singer-Nicholson model, aka the fluid mosaic model of the membrane structure. So according to this model, it tells us na yung yung ating cell membrane ay fluid, no. So may part siyang liquidy,
may part din siyang rigid, no? Okay, so yun yung idea dito sa Singer-Nicholson model or the fluid mosaic model. Okay, so on the cell membrane, you have your lipids. Ayan, no, yung mga circle na may mga paa. Okay, so yan yung mga lipids natin, and attached sa kanila yung mga ibang function groups ng cell, no, that regulates the entrance and the exit of some molecules. Okay, so yan. Itong mga to, most likely protein sila, no? Protein yan. Ay mga beta barrel, kung naaalala nyo yun. Pwedeng may beta barrel dyan, no? Okay, so yun lang. Okay, so yan. So when we say membrane fluidity, this is yung it pertains to the softness or the hardness of the membrane, no? Kapag ang ating membrane ay maraming unsaturated fatty acids, no, ibig sabihin mas fluid yung cell membrane, no. Ibig sabihin ito yung mga nakikita natin madalas sa animal cell. Okay, so yan. So again, kapag unsaturated fatty acid, ito yung may mga double bond because of the packing efficiency. Mababa yung kanyang packing efficiency. So liquid siya. Okay. So cholesterol naman, or yung mga, let's say, mga trans fat o kaya yung mga saturated fatty acid, because of their packing efficiency, rigid sila. Okay. So yan. And sa ating cell membrane, magkakahalo itong mga to. Meron tayong mga unsaturated. So may portions yung ating cell na matigas, may portions na malambot. Okay? So yan. Okay. So kapag yung ating lipids malalagay siya sa cell membrane, there are proteins na kailangan to orient them in proper position, no? So yung ating mga lipids, pag ilalagay yan sa ating cell membrane, let's say kunwari nagmo-multiply yung cells natin. Okay, so in order to create the new cell membranes, no, we use these proteins in order to arrange yung cell membrane natin, no? So habang nagdo-duplicate yung cell, ang ginagawa ng proteins na to is inaayos niya yung boundary ng cell membrane, no? Okay, so ano tawag doon sa mga proteins na yon? We have the flipase, the flapase, and the scramblases. So ano ginagawa nila? Iniikot-ikot lang nila yung lipids, no, para umayos yung orientation nila. Okay? So, para magkaroon ng new boundary sa cell. Mas common to kapag nagmo-multiply yung cell. Okay? So, ang daming nangyayari kapag nag-multiply yung cell, no? Other than the nucleus, yung membranes din niya. Kumikilos din itong mga proteins na to to create the new boundaries. Okay? So kapag flipase, ang kanyang pag-transfer ng phospholipid ay from outer to the inner membrane. Ibig sabihin paloob yung kanyang pag-adjust ng lipids. Pag flapase naman, palabas. Okay. Pag scramblase, edi both ways. Okay. So, yan. So, yan lang. Okay. So, because of this boundary, because of the boundary ng ating cell membrane, okay. So, ibig sabihin nun, it has also a selective permeability. So, according dun sa fluid model ng ating cell membrane, no. Syempre, patong-patong lang naman yun. Ibig sabihin, may mga small gaps yun. And in that small gap, pwede pumasok yung ibang molecules, no? Okay. Ibang molecules lang, hindi lahat, no? And we call the phenomena the selective permeability. Okay. Okay. Because of the characteristic of the lipids, no, may mga molecules that are allowed to enter, and there are molecules that are not allowed to enter. Okay. For example, if your molecule is non-polar, most likely makapasok sila sa cell. Okay. If you have polar molecules, medyo mababa yung chance nila makapasok ng cell. Especially kapag kapag bigger polar molecules such as sugars, no. Mas mahirap siya makapasok ng cell other than malaki na sila.
yung charges nila medyo nagka-counteract siya dito sa ano sa non-polar character ng ating lipid bilayer. Okay? So, yan. So, yung selective permeability, ibig sabihin nun, yung mga molecules na non-polar, madali sila makapasok because our lipids are non-polar. Pero kapag medyo polar, yung maliliit pwede pa, pero yung mga malalaking polar molecules, hindi na sila pwede makapasok. Okay? Another characteristic of the cell membrane, it is self-sealing. Okay? Kunwari, nabutas yung cell, magsasara agad yan. Okay? So, pwede siya agad magsara kasi dikit-dikit lang naman yung mga natin. Dikit-dikit lang yung ating mga lipid bilayer. Okay. So, ang asymmetry naman, this pertains to the variety in the cell membrane matrix. No? Ito yung pagkakaiba-iba ng substituent ng ating TAGs. No? Yan. Ng triacylglyceraldehydes natin, glycerols natin. Okay. So, di ba, alam nyo, iba-iba yung mga substituent nun. So, ibig sabihin, there is a variety between them. Therefore, asymmetric yan all throughout. Okay? So, ngayon naman, let's talk about the membrane transport. Medyo malapit na tayo matapos. No? So, pag sinabi natin transport, this is a process wherein aalamin natin how do molecules pass through the cell membrane, okay? Other than sa permeability. Siyempre, may mga molecule na kailangan talaga pumasok. For example, yung asukal, yung ATP, no? Kailangan pumasok ng cell yan kasi kung hindi, mamamatay yung cell. No? Okay. So, in order for them to enter the cell, there should be a membrane transport. No? And may tinatawag tayong transport proteins that helps us to transport materials necessary for the cell to function well. Okay. So transport proteins are classified as integral membrane proteins. When you say integral membrane protein, yun yung nakasalampak sila sa loob ng cell membrane, such as yung nasa picture na pinakita kanina. Ito yun. Na-skip ko. So, yan. Ito yung sinasabi na integrated yung transport protein. Okay. So, these are the transport proteins na nakaipit sa C of lipid bilayer. Okay. So, there are two types of transport. Medyo familiar tayo dito nung high school biology. We have the passive transport and the active transport. Okay. So when we say passive transport, this is governed by osmosis, okay, or by diffusion. Okay. Ibig sabihin, the flow of molecules ay from higher concentration to lower concentration areas, no. Imagine nyo to as kunwari tubig, no. Tas yung drum may tubig, butasin mo yon. So ano yung passive transport doon? Yung tubig sa loob ng drum lalabas, no? Passive 'yon kasi 'di ba parang sa ML pag yun na yung first skill, yun na yung hindi mo pa ginagamitan ng skill yung hero mo, tumatama na yung passive niya. So ganun din sa tubig, 'di ba? Pag binutas mo yung ilalim ng drum, matik magfo-flow palabas yung tubig. Yun yung passive transport. Okay. Sa cell, ang usapan naman doon is yung osmosis, no? Or the diffusion. Okay? So, yan. So there are two types of diffusion na involved sa passive transport. We have the simple, this is for small molecules. And facilitated, ito yung for bigger molecules na. Okay. So, ito yung itsuran niya. Mamaya malalaman natin kung ano meaning nito and ano meaning niyan. Okay? So, ito yung simple diffusion. Okay? Yung dire-diretso lang. When you say facilitated, facilitated diffusion, ito yung kailangan may backup na, pero dire-diretso pa rin yung pasok nila. Okay? Passive pa rin yung mode, pero medyo kailangan ng help kailangan may bigger opening, no? So ganun.
And then we have the active transport naman. So imagine nyo uli yung drum. When you say active transport, we are against the concentration gradient. No? Against the concentration gradient. So kung sa tubig yan, instead na, di ba may butas yung, yung drum. So instead na lumabas yung tubig doon, gusto mo yung tubig pumasok doon sa drum. So you need force. No? You need energy to do that. Okay? So yun yung logic natin sa passive and active. Okay? So pag passive, go with the flow. Pag active, against the flow. Okay? And since it is against the flow, okay? So since against siya sa osmosis concept, kailangan natin ng energy to transfer them. Okay? So pag meron tayong primary active transport, we need the ATP. And kapag secondary active transport, we need to use electrochemical gradient. Basically, lang din to, mga ions. No? Depending on the ion concentration, dun pwede pumasok yung ating cell. Dun pwede pumasok yung molecules sa ating cell. Okay? So, yun. So, ito yung mga common sa mga potassium pump and sodium pump, no, sa ating mga cells. No? So, yung ibang mga gamot sa hypertension, meron silang sodium and potassium pump, no? Depende sa drugs, no? In order to to maintain the homeostasis in the cell. Okay? So, yan. Balik tayo dito sa transporters. Dito tayo sa passive transport ulit, no? So, itong mga purple na to, ito yung tinatawag natin kanina na integral membrane protein, no? So sila yung mga integral membrane protein, aka transporters, no? So a transporter could either be a carrier, no? Or pwede rin siyang channel. Anong difference ng carrier and channel? Pag channel, imagine nyo yan as a tube, no? Isa siyang tunnel wherein the molecules can travel towards or palabas, no? Pag carrier naman, ito yung they need to bind with this transporter, they need to bind with this protein so they will be allowed to enter. Okay? So kumbaga, itong ating channels, no? Itong channels, ito yung mga building na walang security guard, dire-diretso ka lang. Pero kapag carrier, ito yung mga building na may mga security guard na kakapkapan ka muna bago ka pumasok. Parang yun yung logic natin dito. Okay? So yan. Then lastly, for for active transport, especially dun sa secondary type of transport, meron tayong tinatawag na ion channels, no? So when you say ion channels, these are transporters, no, which allows the active transport of ions or molecules, no, because of their charges, no. Okay, so yan. Ano nangyari sa ion channels, no? Ang nangyayari is dalawa, no. It's either ligand gated or voltage gated, no. So for ligand gated, ibig sabihin nun, yung ligand, what is a ligand? Yan yung molecule na kumakabit, no. Ayan, kumakabit siya na molecule. Yun talaga yung definition niya. So when you say ligand, yun yung molecule that needs to bind with the protein so that it will open. No? Parang ito yung ito yung susi sa gate, no. Okay. So without the ligand, the molecules outside cannot enter, no. And the other one is the voltage gated, no. So remember, ito yung ating lipid bilayer. Somehow they can induce charges, no. Pwede sila magkaroon ng charges. So ang mangyayari, yung ating cell, i-adjust na yung kanyang charge, no. So that kapag kunwari positive yung outside surface niya, all the cations will not be allowed to enter, no. However, if ni-reverse niya yung kanyang polarity, so naging negative na kunwari yung surface ng cell, then the cations may now enter. Okay? So yun yung ion channel natin. Ang ligand gated, imagine nyo, ito yung susi sa gate, no, to open this channel para makapasok yung ions or yung mga molecules.
Pag voltage gated naman, yung ating cell mismo, it creates a surface, no, where may charges, no. And in those charged particles sa surface, pwedeng ma-attract or ma-repel yung ions, no, sa ating ion channels. And this drives and ito yung mga nagda-drive sa active transport. Okay? So, yan. Ito yung mga active transport. Papansin nyo, pag active transport, medyo effort, no? Itong mga passive transport, carrier and channel, tuloy-tuloy lang. No? Parang ito yung mga security guard ng mga yung wala silang care kung sino yung pumapasok. Basta sige, go ka lang, no? Yan. Passive transport yan. Pero kapag medyo kailangan may effort, no? That means may kailangan pa mag-bind, no, to your protein to activate the protein, or kailangan may charges pa. Yun yung active transport. Okay? And that ends our discussion for today. So papansin nyo, mag-summary na tayo. No? Papansin nyo, yung ating lipids, hindi lang naman siya yung puro taba. No? Although literally taba siya. No? Literally taba. Pero yung notion na masama siya is na hindi naman totoo. No? Meron kasi mga lipids na bad, meron din mga lipids na good. No? Okay? So, meron tayong mga fatty acids na good, meron tayong fatty acids na bad. Pero again, isang bahagi lang yun sa sobrang daming uri ng lipids sa ating katawan. No? Hindi lang sa ating katawan, sa ibang living organism din. Okay? So, hopefully this topic enlightened you on ano ba yung lipids, masama ba sila? Ano yung mga masasamang lipids, no? At ano yung gagawin natin to eliminate those, no? And hopefully na-appreciate natin yung yung biology lalo dito because 'di ba nung biology natin nung high school sinabi lang sa atin basta may pumapasok diyan labas na. Pero with the understanding of lipids ngayon alam natin bakit sila pumapasok, bakit sila lumalabas, no? It is because of their polarities, no? Pwede because of their charges or because of the proteins integrated in the membrane, no? Para magkaroon ng active and passive transport. Okay? So that ends our discussion for lipids, no? Okay? So hopefully may natutunan today. Okay? So ngayon kakain tayo ng dinner. Okay? Bago kayo kumain, tignan nyo muna yung mga materials na ginamit panluto sa pagkain, ha? Okay? So yun lang. Do you have any questions about our session for today? Do you have any questions? Kahit out of nowhere lang. Okay lang. Ay, okay, or okay naman tayo. Okay naman po, sir. Sige. Ayan ha. So hopefully itong topic na to, this will urge you to be more healthy. Eat healthy para mas sumaba ang buhay. No? Iwasan ang trans fat. Doon tayo sa PUFA and MUFA. Okay? So yun yung pinaka-highlight ng meeting natin today. Okay? By the way, ang ating assessment dito ay next week ko na lang ibibigay. No? Sa Monday, although hindi natin klase yon, meron tinatawag na teka lang, punta ako sa Canvas. Meron tayong tinatawag na Academic Integrity Week. Integrity Day lang pala. Ayan, sa Academic Integrity Day on Monday, wala kayong klase niyan. So, yan. Classes are suspended, bawal assessment. Then, sabi dito may surprise and exciting activity daw. In the morning will be announced. Ano kaya yan? Academic break ba yan o ano? Hindi natin sure. Okay. So anyway, so hopefully magkaroon kayo ng good long weekend, no? Okay? So although Thursday pa lang ngayon. So with that, no? So thank you for attending our session. Again, all the materials have been posted on this. You can study them in advance, no? Okay lang naman na hindi, no? Kasi kukwentuhan pa rin natin yung then I will share my personal insights about the topic. Okay? So next meeting, we will discuss this. Tapos na tayo sa lipids, nucleic acid tayo. Okay? Yung approach natin sa nucleic acid will be the basic one. No? More on chemical yung focus natin. Chemical focus tayo. Kasi sa biology, ang focus nila sa nucleic acid ay iba. No? Okay, so iba yung focus nila compared sa atin.
Kaya yun. So, medyo expect nyo na iba yung approach ha. Okay, so yan. Kasi chemistry tayo, so chemical approach tayo. More on the structure, okay, and the effects of the structure, yung ating focus, okay? So, I'll see you again next meeting. So, thank you for attending and hopefully okay kayo, no? Sana okay kayo dyan sa area nyo. Okay. Sa Valenzuela, and kasi dito naman si Rica sa Valenzuela, medyo maraming COVID cases natin, so mag-ingat. Si Nicart, ingat dyan sa QC, ha? Okay. Mag-iingat kayo parate. No? And bye-bye. I'll see you again next week. Thank you, sir. Ingat din po. And Thank you po. salamat. Bye-bye.